madugu, uban tafiya, jagoran talakawa, jagoran al'umma, mai nema wa Najeriya zaman lafiya da bunkasa tattalin arziki da zamantakewa, kuma uban maragata. Uban maragata. Mai gida 'ya'yan masu gadi manyan gidaje. Mai gidan 'ya'yan masu gadi da suka haifa, uba na gadi, mata na wa uwar gida wanke-wanke, yarinya ta je firamare na gwamnati, kai kuma ka kai ta Egypt ta zama doctor. Kai ka ɗauki yara marasa galihu suka zama pilot. Ka ɗauki mutane sun je India, sun je America, sun je Ingila, sun je Sudan, sun je ko'ina a duniya su karo ilimi. Kano ya bunkasa, Kanawa suka bunkasa, Kanawa suka samu shiga cikin harkar rayuwa, ana damawa da su, kuma mutanen da ka taimakawa ba sai da wani alhaji ya ba su not ba, ba sai da wani sarki ya raɗa maka sunansu ba, ba sai da wani ya ce yi wa wani ba, ka yi fi sabilillahi, Allah ya biya ka. Amin. Irin shugabanci na jajircewa, irin shugabanci na kwatowa al'umma 'yancinsu, irin shugabanci na rage zaurawa daga zaman zauranci, wannan shugabanci shine shugabanci na alal sunna, kuma shine shugabanci, wannan na shugabanci abun koyi, wannan kuma shine shugabanci wanda na baya za su ga cewa akwai waɗanda suka zama above bar a turance, wanda yake komin lalacewa masa ya fi kashin shanu. Ranka daidai mai gida Kwankwaso, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Bismillah, me ya kawo kamina? To na farko ina so in gode wa Allah, kuma in gode wa dukkanin ma'aikata na wannan muhimmiyar gidan rediyo ta Badeggi Radio 90.1 wacce take wannan muhimmin gari Minna a wannan jiha ta Niger. Muna godiya kwarai da gaske da kuka bamu wannan dama na mu zo mu ziyarce ku, kuma kuka bamu dama mu yi magana da jama'a, kuma ina godiya kwarai da gaske da wannan muhimmiyar gabatarwa da aka yi mini, kuma wannan gabatarwa ce wacce take ya kamata shugabanni musamman waɗanda suka samu dama dinnan su saurare ta sosai, kuma su yi abubuwan da su ma nan gaba in sun zo wannan gidan rediyo ko waɗansu gidajen rediyo da talabijin a yi musu irin wannan gabatarwa, kuma cikin yarda Allah kowa yarda abin da aka faɗa haka ne. Saboda haka muna godiya kwarai da gaske da aka bamu wannan dama. Wannan ziyara mun zo ta ne saboda mai girma gwamna da aka zaɓa ya shirya abubuwa da yawa da za a yi a wannan jiha, har daga nan har zuwa lokacin da za a ba da mulki ranar 29 ga wannan wata. Daga ya dace a yi abubuwa waɗanda suke masu amfani. Ɗaya daga ciki shine gobe ya gayyato masana waɗanda za su yi jawabai, kuma za su jawo hankula ga shi da sauran shugabanni da za su shigo, domin su tabbatar da cewar duka waɗansu kurakurai na yayyansa da iyayensa a wannan harka tamu ta siyasa da kuma tafiyar da gwamnati ya saurare su, domin kada ya je abin da aka yi shekara 20 da kaza kuma yanzu shi bai sani ba ya tafi ya je na maimaita irin wannan kurakura. Haka kuma ya ɗauki dama ya ji abubuwa waɗanda suke masu alheri irin wanda ka yi jawaban nan a kansu, wanda yake zai ɗora layi a kan wannan tsari da yayyansa da iyayensa a harkar siyasa da gwamnati suka samu dama suka yi. Wannan dama haka ya kamata gwamnoni
har ma shugaban ƙasa da ciyamomi da sauran mutane waɗanda suka samu mulki ya kamata su yi. Da yawa wanda ba su gane ba, kowa ya karɓi mulki sai ya ce shi ya iya, sai kuma ya yi tafiyar sai ya ga ai bai iya ba, kuma mutane kowa ma ya yadda cewar kawai harkar shirme ake yi. Saboda haka wannan tsari da shi wannan gwamna na jihar Niger mai shigowa ya kawo shi tsari ne mai kyau, haka kuma ya kamata a yi. Mu ma da muka samu dama mun yi irin waɗannan abubuwa. Lokacin da na samu dama 1999, lokacin da na zama gwamna a Kano, mun yi ƙoƙari mun yi maganganu da yayyenmu da iyaye waɗanda suka samu irin wannan dama domin su yi mana bayani, musamman a lokacin nan da yake mu ne muka faro wannan demokradiyya ta 4 a wannan lokaci. Mun sami yayyenmu wanda suka yi gwamna a jamhuriya ta 3 da kuma jamhuriya ta 2 domin mu koyi irin abubuwan da suka faru. Bayan mun yi shekara 4 ban iya komawa gwamnati ba sai bayan shekara 8. Yayin da na dawo shekara ta 2011 a jihar Kano, sai dan ɗauki dama na zazzaga jihohi, musamman jihar Lagos, wanda muke ƙoƙarin mu yi takara da su akan harkoki na rayuwa. Su suna kudu, mu ko muna arewa. Saboda haka kusan duk abubuwan da suka yi a lokacin nan muna ganin mun yi, waɗansu abubuwan ma da muka yi su ba su yi ba, amma duk da haka sai da muka je muka tambaye su me kuka yi, ya kuka yi da sauransu, wanda wannan ta ba mu dama a sassa daban-daban na harkar gwamnati. Suka nuna mana abubuwan da suka yi da wanda za su yi, kuma suka turo mana mutane da yawa wa'anda suka yi irin wannan ayyuka wa'anda ke ya shafi ci gaban jiharsu, wanda da yawa muka yi amfani da shi a jihar Kano. To kaga irin wannan shine abin da ya kamata shugabanni su yi. Ba in ka samu shugabanci shikenan ka ɗauki girman kai ka ɗora wa kanka, kuma ka rinka ganin kai ka san komai, bayan kuma ƙarshen ta ma dai baka san komai din ba. Duk irin wannan shi ya jawo mana jihohi da yawa a ƙasar nan muka samu ci baya, wanda kuma ba haka aka so ba, amma ba a yi latti ba. Dan shugabanninmu masu shigowa na jiha da na ƙasa suka zo suka tsaya suka jajirce, suka cire son zuciya, suka tabbatar da sun jajirce akan aikace-aikace, abinda yake na daidai a yi, abinda yake na ba daidai ba a tabbatar da ba a yi su ba. Wannan bana shakka ko kaɗan a lokaci ƙanƙane za a samu gagarumin ci gaba a jihohinmu da muke da su, musamman a wannan jiha ta Niger. Niger Allah ya albarkace ta da abubuwa da yawa muhimmai, musamman yawan ƙasa da kuma kyan ƙasar wajen noma da ruwa da rana da sauran abubuwa da ake bukata wajen noma da harkoki na rayuwa. Abin da muke bukata a wannan jiha da kuma sauran jihohi shine shugabanni na kwarai wanda suke za su tsaya su taimaka wa al'umma, musamman marasa rauni, mutane wanda suke marasa ƙarfi, wanda suke neman taimako. Mu a gurin tafiyar mu ta Kwankwasiya da jama'iyyar NNPP, mu mun sani kuma mun yadda ko da kana da yaro 100 ko yaro 1000 a gidanka duk naka ne. To idan da wani wanda yake mai rauni ko rashin lafiya ko wani dalili, to ya kamata ka tsaya ka kula da shi, watakila fiye ma da wancan. Mu nan wannan sashi na Najeriya muna da rauni, muna da buƙatar shugabanninmu su tsaya su jajirce, kada su mai da mulki wata dama ce ta mutum ya kece raini, kan su ɗauka wata dama ce na ka je ka zama ko Alasan ɗan tata inda muke faɗa a Kano, ko Aliko Gwate yanzu a Najeriya ko a Afirka, ta hanyar gwamnati. Wannan ba daidai ba ne, saboda mutane suna da buƙatu, kuma duk abin da zai fito na hannun gwamnati dama na aiwa al'umma hidima ne, musamman wajen harkar ilimi, harkar noma, harkar lafiya, harkar abubuwa na jin daɗi. Yanzu ga hanyar nan da muka biyo daga Abuja zuwa wannan gari, kuma lokacin kamfen na zazzaga da yawa gurare, na bi su, na ɗauki hanya can, na fita tun daga can mahaɗa
sai da muka je bidda, muka fita can, muka shiga kwara, muka bi ta kayama, muka shiga oyo da sauran. Duk mun bi wannan hanyoyi mun gani. Duk wannan bi wannan hanyoyi zai ga abin takaici a ce a ƙasa mai arziki irin wannan shugabanni da ake da su sai shekara ta yi shekara 20 ana yi kafin ma a gama wancan guri wanda aka fara yi shekara 5-10 sun lalace. 'Yan kwangila sun mai da ita saniyar tatsa, ma'aikatan gwamnati dama su haka suke so, saboda haka ake buƙatar shugabanni tsayayyu wanda suke za su zo duk wannan shirme da ake yi a gyara shi. Ko shakka babu, ni na sani 'yan Najeriya mutanen kirki ne, musamman talakawan da muke magana masu son doka da oda. Suna gani ma ana sace musu dukiya, duk sun yi haƙuri da talaucinsu, ba su shiga yin waɗansu abubuwa ba. Duk wannan abubuwa ne wanda suke da tabbata za su taimaka a samu zaman lafiya da cigaba. Kuma shi wannan irin shugabanci mai kyau na harkar ilimi, ba yara aikin yi, hana shaye-shayen ƙwayoyi da baza su da shuka su da sauran abubuwa, zai tsabtace zuciyar yaranmu wanda za su tsaya su yi sami ilimi mai kyau. Saboda haka gwamnatocin nan suna da aiki mai yawa. Na farko dai tukuna a yaƙi da ƙwaya, da 'yan ƙwaya, da masu sai da ƙwaya, da masu ƙera ƙwaya, duka sai an yi tabbatar da cewar an nuna musu cewar kuskure suke yi su daina. Dole sai an tsaya akan ilimin da kake magana. A shekara 4 mun kai yaro sama da 3,000 ƙasashe 14 a duniya. Ba magana muke kawai ta jami'a da muka kafa ta a Wudil da kuma jami'a da muka yi wacce take ta Northwest a nan cikin birnin Kano ba. Ba magana muke ta yara da muka kai makarantun kuɗi don mu nuna wa al'umma cewa ɗan talaka ya kamata ya zauna aji ɗaya da ɗan mai hali kamar yadda mu muka zauna da su. Shi sa muka ɗauki Alkalam University muka kai yaro a Kano 412 a cikin shekara 4. Shi sa muka ɗauki Ignadian University muka kai yaro 300. Shi sa muka ɗau Bells University muka kai yaro 300. Shi sa muka ɗauki Crescent University muka kai yaro 200. Haka ma muka kai yaro 25 Abti wacce take a Yola a wannan ƙasa. Duk wannan yara ne waɗanda suke 'ya'yan talakawa, wanda in ba irin wannan ba, in suka je kusa da wani yaron ma irin kaɗin nan sai su ce su matsa za a karasa musu kwarkwata. Saboda haka muka je, dan sun je sun samu abokai, sun samu manya. Ran nan wani ke gaya min cewar ko ba komai yaronsa ya samu karatu mai kyau, yana aiki. Ya ce ba fa wannan ce mata da ta ba shi daɗi ba. Daɗin shi ne yana makarantar nan kawai sai ga yaro ya zo da abokansa manya-manyan jib-jib sun zo gidan, sai ya ɗauka abin na wasa ne. Wannan ɗan gwamnan guri kaza ne, wannan ɗan guri kaza ne, da su zama abokai a makaranta. Ice shi kunya ta kama shi, wani abinci zai ba su a gida. Shi ya mamaki ma da suka kawo wannan yaran cikin wannan gida nasa. Ice da mun san yaran nan za su zo, ai da mun yi kwana da kwanaki muna share gida muna ɗan gyaggyara ba. Ice to yanzu abokantaka da yaro na a ce da ɗan gidan wane da yan gidan wane yanzu su ne abokansa ajinsu ɗaya. Ice to kowannan ba ƙaramin abu bane, za su iya musu hanya mai yawa na harkar rayuwa. Duk wannan abubuwan ne da aka yi. Mun ɗauki jami'o'i irin su Usman Dan Fodiyo din nan, irin su Ahmadu Bello University, irin su Maiduguri, duk mun musu hostel na yaro gado 300 kyauta. Haka suka ɗebi yaranmu. Kafin shekara 2 a duk Kano ba mu san wani yaro wanda yake ina da takarda mai kyau zai shiga jami'a wanda ba mu samu masa guri ba. Makarantunmu ma guda 2 kuka suke, suna cewa a yaya kuma duk an kwashe yara mu ba ma samun 'yan Kano. Muka ce ai ba ma son mu ɗauki wata dama ne da wani yaro zai mana kwantai yana nan yana da dama, domin lalibe muke, baka san wanda zai zo ya ceci al'umma ba. Duk wannan abubuwa ne wa'anda aka yi su wa'anda suke sun taimaka, banda ma irin sama musu aiki. Yanzu yaran nan da muka tura 500 sama da 3,000, kowanne dama ya dawo ina da aikin yi. Da ya zo za a ce tafi guri kaza, a tura kacan a tura kacan. Tunaninmu shine in ka samu aikin yi ya fi sauki ka samu aiki daga cikin aiki da ka samu aiki daga ƙauyenku. Saboda haka kowa an ba shi dama. Wannan yara suna nan ko ina a Najeriya da ƙasashen duniya.
da yawa waɗansu za ka gani kamar yadda ka faɗa wani ɗan mai gadi ne da yawa daga ciki wannan masu harkar iyayensu ba su taɓa zuwa airport ba da yawa wanda aka ce su zo su karɓi takardar su ma ba su da kuɗin zuwa su karɓi takardar to duk wannan abubuwa ana taimake mu an yi kuma ya nuna mana cewar ba wai ɗan mai hali ne kaɗai yake da kwakwalwa ba akwai wanda yake 'ya'yan talakawa wanda suke suna nan suna neman dama aka ba su dama za su yi amfani da ita to a nan za mu ci gaba da abubuwa da yawa waɗanda muka yi a gwamnati amma ɗaya ɓangaren kuma ina son 'yan siyasa su sani wannan abin alheri ba wai su yaran ba ne da iyayensu da ƙasa har da ma kai ɗan siyasa yanzu gashi misali shekara ta 2019 an yi zaɓe a jihar Kano ba mu da gwamnatin jiha ba mu da gwamnatin tarayya ba mu da ƙananan hukumomi ba mu da waɗansu masu kuɗi gwamnoni a lokacin nan guda uku ne na jihar Kano duk suka dunkule a guri ɗaya gwamnoni uku da mai ci da guda biyu marasa wanda suka yi gwamnati a da duk suka zo suka haɗu amma kowa ya san mun kada su ko su waye suka yi wannan yaran wannan matasan su suka zo suka yi aiki ba gwamnatin tarayya ba gwamnati ko ɗaya su ga 'yan kwangila ga wanda suka nannaɗa a gwamnatin tarayya a waye wane ne duka yaran da suka ɗauke suka fancalar da su aka ci zaɓe to sai dai ka san makirci na irin shugabanni da rashin tsoron Allah haka suka zo suka danna wanda ya faɗi zaɓe a jihar Kano cewar sai ya ci gaba su ba za su yarda iya ba wanda wannan babban kuskure ne kuma gashi Allah ya taimake mu wa'anda duk suka yi wannan dalili yau suna da na sani tunda ka san gwamnan da suka ce shine nasu wanda bai ci ba aka ce ya ci shi da kansa ya fito duniya yana cewa Buhari habu na habu ne wannan habu na habu wannan ko mu yan adawa mu ce da shi tun da gaji abu da abu ai labarinsa ba daɗi da sha yake wa garba je kan garba sha ruwanka ka more irin wannan abubuwa ne waɗanda suke gashi nan za su bar gwamnati babu wata daraja babu mutunci ba komai mutane suna so a yaran mu suna so a kyale su su dankwashi kansu a jihar Kano a wancan lokaci muka ce su yi haƙuri ai akwai ranar ƙin dillanci ku kyale su Allah dai ba mu yawan rai ƙarya fure take ba ta yaya yau gashi Allah ya kawo mu lokaci a jihar Kano an sake wani zaɓe shekara 4 bayan wancan da muka ci da ɗan takararmu da mataimakinsa da sauran 'yan takararmu a kujeru daban-daban kuna ganin dai yadda aka yi ran da muka tafi zaɓe su babban aikinsu shine su ɓata zaɓen su je su zuba ƙuri'u a yi obabotin su je su ƙone akwatuna sun ƙone sun tafi inda ake tara zaɓuɓɓuka a ward sun ƙone duk abin da za su yi a duniya talakawa maza da mata sun tsaya sun jajirce aikinsu shine lalle a yi zaben nan kar a yi inconclusive kamar yadda aka yada burinsu shine a je a ɗebo mutane daga jihohi da daban da na gwamnoni da 'yan jama'iyya a zo a sake kwatan musu zaɓe Allah ya taimake mu duk wannan abin da suka yi duka a banza an fito da kuɗi dama abin da suka tsaya suka ɗiba kenan an sayar da masallatanmu a jihar Kano masallaci idin nan na kofar mata ina nan duka an yi kalankuwa ana ta sai da shaguna an tafi masallacin idi masallatanmu na juma'a da na hamsa salawatu da duk inda ka sani islamiyoyinmu makarantun boko badala har da ma makabartu duka gasu nan duka an sayar da su a jihar Kano amma duka Allah ya Allah nasa ga gwamnatin tarayya tana goyon baya ga jami'an tsaro marasa imani ga sauran mutane waɗanda suke local government state government yan kwangila yan kowa ya fito kudi gashi na ɗiba dama babban abin da suka yi shine sata an fito da kudi waɗansu sun karɓa sun ƙi zaɓarsu wasu kuma sun ce ba sa son haram ba su karɓa ba sun zaɓe mu an yi duk abin da za a yi an ƙirga su rasa yadda za a yi Allah ya yi Allah nasa shikenan NNPP ta ci zaɓe da kujeru masu rinjaye a ko'ina wannan abin da yake nunawa shine ka yi alheri na da kyau mu ba mu da kuɗi dama kuma su yi harkar mu ba ta kuɗin ba ce
duk wannan hayaniyar da kake ji da talauci da kake gani a kusan ko ina yanzu mutanen sun sa mutane talauci tun daga gwamnatin sama har ta tsakiya har ta ƙasa mutane suna ta fama da ya za su yi abinda za a ci ma yau neman su ake babu shi an kawo rashin tsaro an kawo rashin daraja da mutunci a harkokin siyasa da harkar rayuwa duka amma dai kana ganin abin da mutanen Kano suka yi suka jajirce suka tsaya suka tabbatar da cewar sun zaɓe mu saboda me saboda suna sa rai in Allah ya sa muka zo muka dawo da aikace-aikacen mu wanda muka yi suka ji daɗi zuwa za su sake jin daɗi wanda ya samu ya samu ‘ya'yanmu suna can ƙasashen duniya suna harkoki na arziki sun shiga tattalin arzikin ƙasa irin na zamani na wannan lokaci a ko'ina a duniya alhamdulillah wasu sun dawo duka jami'o'in nan har ana a Niger dinnan duk wannan makaranta take muna nan matasan mu suna nan muna cewa da su scholars wanda muka taimaka banda irin ba da abinci da muka yi a primary wanda yake da uniform diya shekara 8 da muka yi ba lokacin da ba a ba yaran mu wannan taimako ba da azuzuwa da aka yi da malamai da aka dauka da littattafai da chalk da sauran duka abubuwa wanda yara suna nan ta bamu goyon baya to wannan muhimmanci wannan bayani na biyan nan na yi wa 'yan siyasa ne kar ka zauna ka ce yanzu kudin da yake gindin wa'annan gwamnatin jihar Kano inda tiriliyan nawa za ta sai zaɓe da sun saya to shi mutunci da daraja kuɗi ba sa saya abinda mutane ba su gane ba kenan kuma abinda mutane ba su gane ba shine dukkaninmu kullum kwanan duniya shekarun mu karuwa suke tun muna hawa yanzu an kai peak ana gangara musamman su irin gwamna a Kano wanda yake shekarunsa sun yi nisa kusoshinsa sun kwance an tara kuɗi me za a yi da kuɗi me za a saya baki babu daɗi yanzu ka je bakin sa na tabbata Allah kaɗai ya san haƙoran da suka zazzage aka sa masa na bature kazan ma ba za ta ciwu ba bakin ɗaci jiki ya tauye duka abubuwa ne ga sunan amma mutane ba sa neman darasi ba sa san darasi sai dai madugu ka ajiye wannan baiti ka yi mai full stop now na farko kana da wani hali da muka hanga da dattijan da taku kuma a Najeriya ba inda deputy governor ya zama governor sai dai kawai a Zamfara shi Malam Ganduje ya yi aiki da marigayi injiniya Kure a Federal Capital Territory FCDA Abuja Malam Ganduje ma ya yi chairman na Gwagwalada local government caretaker ya maka deputy governor na shekara 4 ba haka bane 8 na farko ya je maka SA a Ministry of Defense sannan kuma ya dawo ya yi shekara 4 a deputy sannan kuma ka mika mishi gwamnati ba inda aka yi haka a Najeriya da kuma irin halayyar mu na bani Adam this is my chance this is my time I will do my own kai hakuri kai hakuri ka haɗe har ma AFCC sun je wani gidan yan uwanka wai ana neman wani abu kai hakuri an tare mutane a hanya zuwa Kano da kake zuwa wadansu sun rasa rayukansu baka ce a je a rama ba kai hakuri don a samu zaman lafiya to irin wannan hakuri mahakurci mawadaci irin wannan imani irin wannan yafewa irin wannan jurewa irin wannan hadiyan wulakanci ba kowa a wannan zamani yake da shi ba shugabanni masu wannan irin wannan ra'ayin za a iya kirga su duk duniya 1 2 3 4 5 amma Allah ya baka amma akwai babban kalubale a arewa tun lokacin marigayi sa Ahmadu Bello Sardauna Sokoto Premier of Northern Nigeria zuwa lokacin sa Tafawa Balewa the first Prime Minister of Federal Republic of Nigeria zuwa kuma lokacin da aka yi jiha Allah jikan Audu Bako Audu Bako ba ɗan Kano bane amma ya ajiye tubali na
economic na ci gaban Kano, kai kuma a naka fahimtar tafiyar da harkan jama'a sai ka kwaikwayi Aminu Kano, Allah ji kanshi. Amma Malam Aminu don malamina ne, da na rubuta thesis na barin Bayero College, na rubuta ne akan akida da siyasa, siyasar akida, wanda kuma in kana siyasar akida ba ka ba da hanci a zabe ka. Talaka sai dai ya gan kan shi a maimakon ka, kai kuma a maimakon shi. To wannan tubalin da ka ajiye, muna so ka fahimce mu, fahimce ka, ka fahimce mu. Muna duba ka ne ba daga tsohon gwamnan Kano ba. Ka yi takarar shugabancin Najeriya a kaya marmari a lokaci kaɗan da ya rage a fara zabe. Ba tallata wannan jam'iyya ba, amma ko ba komai ba ka kawo jiharka. Menene fatanka ga Najeriya? Saboda da muka wayi gari muna yara, Najeriya a arewacin Najeriya mun san muna da gyada, auduga, fatu, wake, dawa da sauransu. Shi ne arewa, da shi kuma aka gina arewa. Amma yau nomanmu a tabarbare. Ko da yake idan ka duba Kadawa, ka duba irrigation da aka yi scheme na kuran da ke ƙauye da inda ake rini, kura ya zama babban gari saboda arzikin noma. Da kuma yadda ka fahimci rayuwa, yadda ka fahimci duniya, yadda ka fahimci kuma arewa, menene mafita. Domin me mun fara campaign na 2027 ko a wannan gidan rediyo. To alhamdulillahi, na farko muna godewa duka iyayenmu da yayyenmu na harkar siyasa da sauran harkoki na rayuwa waɗanda suka ba mu dama muka koyi irin abubuwa waɗanda suke zai taimaka wa al'umma, musamman su wannan shugabanni namu da ka faɗa na jamhuriya ta farko da ta biyu a wannan ƙasa. Kuma yanzu inda muke muna da babbar dama, kuma daman ma tsarin ma shine ma yasa na zo nan, domin shi taken abin da za mu yi magana gobe shine yadda za a samu ci gaba a ɓanga wasu sassa, ba wai a Najeriya ba, a wasu sassa, kama a ce North Central, ko a ce Arewa, ko a ce guri kaza, ko a ce jiha kaza. To duk wani abubuwa ne muhimmai. Mu a lokacinmu babban abin da muka tsaya a kai shine ilimi, kuma muka ba da dama da tsari wajen koya sana'o'i. Yanzu a tsarinmu mun fito da technical, ni kaina craft school ne technical school, na san menene irin wannan tsari. Kowace local government muka yi mata technical, mai daraja, mai gurin kwana, mai workshop, mai laboratory, mai duk abin da kake bukata domin yaran mu su yi sana'o'i, su samu aikin yi, don kada a zo a kama zaman banza, a kama shaye-shayen kwaya. Mun yi tsari na harkar noman da ka faɗa, na wanda Audu Bako ya sa fandisho. Ɗori da muka yi kamar dam da Audu Bako ya na Tiga, mun yi muna aikin a sa masa ta bayansa wanda zai yi lantarki, da na Chalagoch shi ma wanda a nan na bar aikin gwamnati 1991 a matsayin manaja na wannan guri. Saboda haka mun yi kokari mu ɗaɗɗora a nan dams, wanda cikin yarda Allah muka ɗauki wa'anda muka ƙara girman noman rani da suke gurin ta hanyar gwamnatin tarayya a nan a wajen Imawa, a Kano River Project, da kuma wanda muka yi mu kanmu state government muka ɗora a hanyar Gwarzo. To wannan tsari ne wanda ike na tabbatar da cewar yara sun sami abubuwa waɗanda suke na yi. Amma babban abu shine, kuma na tabbata wannan gwamnati tamu a Kano da sauran gurare muna ba su shawara, na farko a tsaya ilimi, na biyu a himmata wajen shaye-shayen kwaya din nan. Yanzu a Kano za ka ji yara suna satar waya, suna satar kaza, sun shiga gidan wance, an tara wani a hanya.
Allah da an samu gwamnati dan lokaci kaɗan ne duka za a fatattake su, wanda za a kama wanda zai gudu ya gudu, kuma a samu zaman lafiya, jihar Kano ta zauna lafiya, domin sai da zaman lafiya ne za a sami harkoki na arziki su faru a ko'ina. Saboda haka shugabanninmu sun yi abubuwa na gari, amma daga baya abubuwa duk irin wannan shuka da kake magana, ƙasar tana nan, ruwan yana nan, jama'a suna nan, amma an yi samun rashin sa'a ta wani bangare, kuɗi mai sauƙi ya zo. Kuma abin takaici shine kuɗin nan da suke zuwa sai mutane 'yan ƙalilan wa'anda suka samu dama suke riƙe su a cikin silin, talaka yana ƙasa. Wani na nan yanzu muna zaune a nan, ya je asibiti ana neman 10,000 a gurinsa, ba shi da ita, ko ba shi da wanda zai ba shi wannan 10,000. Wani na nan Allah kaɗai ya san wanda zai kwana da yunwa, wani tun safe bai ci ba, wani ma tun jiya, kuma bai san a ina ne zai je ya samu wannan abinci ba. Wannan abubuwa ne buƙatu 'yan ƙanana. Harkar ilimi ko mafiya yawa gwamnoni a tsakanin nan duka ba sun daina maganarsa, ba abin da ake magana sai ya za su samu ƙarin kuɗi, ya za a 'ya'yansu su samu kuɗi, matansu da sauran mutane. Duk wannan abubuwa ne waɗanda suke shugabannin nan da ka faɗa, waɗanda suke na jamhuriya ta farko da na biyu, sun yi yaƙi bakin iyawarsu domin tabbatar da cewar an taka wannan abubuwa birki. Amma yanzu kamar an saki linzami, kowa abin da ya ga dama yake yi. Gwamnatin tarayya wannan ya washe can, wancan ya ɗebi kayan wancan, ba sa jin kunya. Su da kansu ma zai ka ji mutum yana cewa wai su sun yi kuɗi, sun samu kuɗi. Kuma za ka ga kuɗin a ko'ina, a wurin 'ya'yansu ne, a wurin iyalinsu ne, duk abubuwa da suke na almubazzaranci gashi nan suna yi, wasu ba sai za su zuba kuɗin ba. Wannan abubuwa ne waɗanda suke, in muka zo shugabanni suka rage zarmewa, ka ɗebi abin da baka da bukata. Ka kwashe kuɗaɗe da wannan gwamnati take kawowa daga Abuja, da wanda suke kawowa daga kake samu a nan, duka ga baki ɗaya mutane sun kwashe, su kadai da su da iyalinsu. To duk wannan abubuwa ake son a kawo gyara, kuma ya kamata a ce an samu hukunci wanda aka kama da irin wannan laifuffuka, a yi misali, a nuna duniya cewar wannan abu da wane ya yi ko su wane suka yi ba alheri ba ne, kuma wannan hukunci shi zai sa waɗansu wanda suka biyo a baya su zo su gyara. Ni na tabbata a ƙasar nan akwai arziki ba kaɗan ba, ba mu da dalilin duk rancen nan da ake yi duka bula ce, duk ƙarya ce. Ni na yi gwamna shekara 8, ban je na ci bashin naira 1 ba a wani banki ko a wani wurin wani mutum. Saboda mai, saboda akwai kuɗi isa su duka ayyukan nan. Yanzu lokacin da muka yi 99 zuwa 2003, mu ne muka sa lantarki sama da gari 400. Aikin da muka yi na lantarki kawai a jihar Kano, har yanzu in ka tara duk gwamnonin da aka yi da matun Northern Najeriya, in ka tara su ba su kai namu ba wanda muka yi. Mu ne garuruwa duk a first time din nan, ƙauyuka har da ƙauyenmu a ciki, in damuna ta yi ba za mu iya fitowa ba. Muka ɗiba duk wani garin da yake cikin wahala, sai da muka yi masa gangariyar gada wanda yake zai rinka fitowa a guje, yana fitowa ana kawo amfanin gona, ko jama'a suna zuwa suna ganin wannan abubuwa. Mu ne muka kawo duk tsarin firamare, kowanne yaro sai ya je, kuma a firamaren ma a baka abinci, a baka uniform, duk shekara sai an baka uniform guda 2 duk kowane sashen kenan. Malaman mu an ɗauka, an koyar da su, an tura su masu grade 2, an sa su sun je sun yi, an ba su dama dukkanin su a jihar Kano sama da 21,000 sun je sun yi NCE din su, an ba su scholarship, an yi komai, albashin su dama ba wanda yake taba. Duk waɗannan abubuwa ne aka yi su na first term. Second term mun fi ƙarfi a binni, mun fi ƙarfi a tura yara ƙasashen waje, mun fi ƙarfi da sauran abubuwa waɗanda suke na ci gaba a jiha. Duk waɗannan abubuwa mun yi, mun kai matsayin da al'umma suke murna, suke farin ciki da mu. Mun zo a halin da babu wani abu a hannun, ba mulki ba kuɗi, amma jama'a su zaɓe mu saboda wancan abubuwa da aka yi. Saboda haka ne wannan darasi ne a gurin duka wani wanda yake son harkar siyasa. Dama zaɓi yanzu in ka ɗauko mu darasi na jihar Kano, ko dai ka bi ka gama a matsayin tsari na Rabiu Kwankwaso, ko kuma ka ƙare a irin wannan hali na 'yan jari hujja. How do we get out of these difficulties we are in? And how do we live together in harmony as one people? Based on your antecedents of tolerance, being patient, being pro people, being upright,
ability not to develop hypertension because somebody insulted you, ability not to develop glaucoma because you don't have hypertension, ability not to develop prostate cancer because you never stole anybody's money. Exactly. Ability again to walk with your 2 legs and your 2 hands without walking stick. And you are still looking young despite that you are 60 plus. Thank you very much. Let me start by thanking Almighty Allah for giving us this opportunity. And it's also an opportunity for me to thank the Governor-elect, His Excellency Bago. And thank you in particular, and through you, the entire people or workers here in Badeggi radio, here in Minna, Niger State. I'm so happy to be here. And I'm so happy that the Governor-elect extended an invitation to me to participate in the inaugural lecture tomorrow, which I will share by the grace of God. So, which way I believe that from my modest experience in leadership in this country, I believe what we actually require is good leaders that would ensure progress. I personally believe that we have enough resources in this country for everybody to be comfortable. I have seen it, especially when I was governor in Kano for 8 years. I did almost all what I wanted to do. In fact, I did much more than the transition, what the transition committee suggested that I should do. And all those put together in 1999 to 2003 and 2011 to 2015, I borrowed no kobo from anybody. And if we could do it in Kano, I believe all governors can do it in their states. You see, the biggest problem and challenge we have in this country is that leaders are too greedy. Any opportunity they have, they want to take everything. Even when we are sure, absolutely sure, that if you had an opportunity to be governor for 4 years, for 8 years, or minister, or all these positions, at the end of the day, if you are going home, certainly you will be richer than when you started. Why? Because as a governor, you don't buy food, you don't buy electricity, you don't buy anything. You have your salary, you have your allowances, and so on. Even those that you can keep for 12 times 4 or 12 times 8 years, I believe it's a huge amount of money. And governors have got pensions in almost all the states in this country. And you don't have to steal. You don't have to steal. In fact, once you start putting your fingers into government treasury, you are like a lamp. Because that's why many of our leaders, little things, somebody will open their file in Abuja and show them. And they will have to mellow down because they made mistakes. And people have to learn how to avoid making mistakes. But unfortunately, with all these experiences over the years, even if you take from 1999 when we started this dispensation or republic, Fourth Republic, to date, we have seen many governors. We started here with my good friend, colleague, engineer Kuri, and of course, then Babangida came, who happens to be my colleague again during my second term because I had 8 years break as governor. And of course, the outgoing governor now, that means 8 times 3, 24 years of democracy. And most people have learned nothing. And that was why, despite all the programs that I have today, when the governor extended this invitation, I saluted him and said, I have to be here personally, because that's what we want. We want governors. We want people who would want to learn from others. Somebody in 20 years ago
put his fingers in a particular hole and somebody chopped his fingers. And you don't want to know, you don't want to listen. You want to make the same mistake now. After it happened 5, 10 years ago, 20 years ago, now you want to. So I believe that what Bago has decided to do, to call his seniors in this game, in the politics, his seniors in governance, to listen to them, I think that's the right thing to do. In fact, I did that myself by visiting Lagos and a few other states when I had the opportunity, first time and even the second time. It's not like I didn't understand or I didn't know, but if you sit with them and you learn 1 or 2 things, at least you are much better. Because, you see, every day is very important. By the time you are sworn in as governor, so many people will think 4 years will not come. Forgetting that, how many 4 years we had from 1999 to date, they will come and pass. Many of them will look at the portraits in Government House. They will think they are people who are different from him. He's not going, he's not leaving Government House. And look at how it is now. In 2019, everybody knew in Kano we won the election. And some people in Abuja, because of arrogance, because they feel they are over and above anybody, they said, oh, Kano is too important to be left in the hands of opposition. As if they own the state. Just because I don't know them are going now. But the good thing is that all of them are regretting. Because, you see, as you rightly pointed out, the governor there was my deputy from 1999, 2003, my SA in the Ministry of Defense, 2003, 2007. My deputy governor again, and then we handed over to him. Now, who has more time to do 10% of what we have done to him? So it's not like, you see, I had one chairman, local government chairman, who went and offended everybody in his local government and in our state. And when he finished, after living 3 years, it's like he offended everybody. He would go into the house, nobody would come, nobody would talk to him. At the end of the day, he came to tell us that he has now made a mistake. He will go and start apologizing to people. He was asked, what are you going to tell them? He said he realized that the moment you go into government house, either in local government or in state, worse is national, somebody will go and put screw and spanner, remove your head and put that of donkey in your head. And therefore, all you are thinking, if you are in that seat, is that of donkey. So he was going, the moment he goes and tells this one, they will just laugh at him. And that's what he wanted. At least he's comforting them that but he said his head is back now. He is now the very person they knew before he became the chairman. And in reality, that's what is happening everywhere. How many are governor, you think you'll never be it? Now they are joining as former governor. They thought that one is owned by some people that are not just like that. So, you see, we thank Almighty God for showing us this time. And we thank God for giving us democracy. In democracy, you go for government, into government house, you do whatever nonsense you want to do. The clock is ticking. 4 years will come, and you have to go. Whether you like it, whether you are laughing, whether you are crying, you have to move out. Many of them, even in Kano, say he didn't know who to hand over. You can see the way that's not how donkeys think. You don't know somebody won an election, you don't know who to give. So these are some of the issues that are on the ground now. And I'm so happy that we came to this radio station, and I'm so happy with the reception that I received from the party leaders and ESCO of the state, local governments, and the wards that are here. And once again, I thank you, and through you, I thank all the staff of the Badeggi radio. Thank you, and God bless you. Listeners, we have come to the end of this brief opportunity we have through Tambarin Kagara.